Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kardopa ameni abokotsi pezi. Let's Hallelujah. hear amen from the fathers only. Aslepe akutwin. Hallelujah. Amen from fathers only. Aha. Akeng rekweng ameni abo mafela. Amen from mothers only. Hallelujah. Amen. Mia Judia tuko hapa. Hallelujah. Madam Senior Pastor, the Senior Pastor is not hearing you. There you are. Hallelujah. Amen. It's nice to be here. Ndizvavuduva fano. Hallelujah. Amen. Takarera vadziumbudza varindarieni nduni ya Yehova. I'm happy when they say let's go to the house of the Lord. Hallelujah. Amen. Kardo tanganeza muapostola na madanga mipululu na Let's welcome the apostle and mother apostle by Ululeti. Thank you, Jesus. Ore. Vale baba vatu babo muapostola. They are provoking me. Yeah. Muevangeli vo ita zwavhuḓi ari ḓo vha Thank you. tanganela. Thank you. Ndi ḓo ita ndi tshi ya na u shuma navho arali vha tshi nyungu ita so. He's saying that he will continue to work with me as I keep on doing like this. Hallelujah. Hei kereke ya ḓifha vhone. To be in this church. Arali vha balelwa nga u ḓifhelwa nga hei kereke. If you don't enjoy this church, Ngongo ndi ya vhavhusa. truly I say to you, A vha khou kona u ḓifheliwa. you don't know how to enjoy. Vha tshi kereka na vho khotsi. If you are a member of this church together with Bokotsi, Vho Manyuwa. Mr. Manyua, Vhathu vhashu. Hallelujah. Kardo ri amene roṱhe. Amen. Kha vha ḓo lumelisa muthu ane a vha tsini navho. Greet your neighbor Vha ri ndi tshanḓa tshanga hetsho. and say, this is the hand of the senior pastor. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. We give you obeying God in times of drought and famine. Utevedza zvine mudzimu akwamba kha chifhinga cha musi huna nḓala na ḓora. Pastor Life Bakodore itela tabe. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Love you so much. Thank you. Father, we thank you in the name of Jesus. Let your healing power flow in this place. Let your presence fill this house. Ma bradekara ma prosekara basha andela makrasa. Koprete mahala rondo bo sikiti na masata rabakote le babradeka halamo. Brete ka posta le membro de kalamabro shalaba. Arkonu kereka basiwo karine. Arkonu kereka basiwo hone.
mudzimu washu huna ola avaisalaho, huna ola rina problemu namusi nga ipfi lavo mudzimu wanga uatomoliwa afala uyabvisiwa afala nga dzina la Yesu. Huna chine chakoiteya zvino riavalivuwa mudzimu washu ripfi lavo lichibva mudzimu wanga alibvelifezi lina chine ladovuya nacho kavone lina mushumo nadava louita mudzimu wanga ndikurabhelela ane alipfa mudzimu wanga ndeve dzawe kadzibvuleye kave na ndeve dzamuya dzibvuleyawo akonopfa zvine vone vakuamba kavambe rotechelesa zinani la Yesu Kristo. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Upfa mzimu waita huna gomelero na ndala. Obeying God when there is drought and famine. Upfa mzimu wa mushumela waita zvine akwamba zone ndalani na gomelero. Obeying God and serving God when there is drought and famine. Ndikotodori riambe nga imwe khosi yapa inopfi Ahaba. I want us to talk about a certain king named Ahab. Ahaba ova akhosi ya Israel. Ahab was the king of Israel. Ova khosi ya vumalo ya la Israel. He was the 8th king of Israel. Ova anwana wa Umri. He was the son of Umri. Umri ovusa Israel mingwaha ya mahumi mana. Umri reigned in Israel for 40 years. Ahaba achithoma vuhosi yawe ova khosi ipfao mzimu. When Ahab started to be a king, he was the king that was obeying God. Achia panda zwithu zwathoma ukonda. When he continued, things started to be difficult. Zwithu zwokonda musi achivomala Jezebel. Things started to be difficult when he got married to Jezebel. Zova zvichikochimbira asati umala Jezebel. It was well before he got married to Jezebel. Zvithu zvawe zvopiritana musi achiva na vukonani na Jezebel. His things messed up when he had friendship with Jezebel. Wamashudu ndi uyo asachimbiri oleiwa nga vavi. Blessed is the one who doesn't walk under the counsel Hoyu of sinners. muna othoma uleiwa nga Jezebel. This man started to be under the counsel of Jezebel. Jezebel ova amurabeli wa Baali. Jezebel was the Baal worship. She was a Baal worshipper. Ahaba arabela mudzimu wa Israel. And then Ahab worshipped the God of Israel. Vadzula vothe vasakereki vothe. They stayed together whilst they were not fellowshipping together. Avazvipi ezvi zvithu. You are not hearing this. Vadzula vothe vasarabeli mudzimu muthihi. They stayed together though they were not worshipping the same God. Hazvikonadzei uri vadzule vothe vasarabeli mudzimu muthihi. It is not possible for you to be together if you don't serve the same God. It's either mumwe wa vavili uteya umiliwa. It's either one must come out of whatever that is worshipping. Ahaba amiliwa nga Jezebel. And Ahab was swallowed by Jezebel. Ahaba ashandukela mudzimu wa Israeli. Then Ahab no longer served the God of Israel. Arabela Baali. Then he prayed or worshipped Baal. Over ohangwa Deuteronomy chapter 7 verse 3. He forgot about Deuteronomy chapter 7 verse 3. Musi achitangana na Jezebel. When he met Jezebel, Mudzimu ori musi nindilani. God says when you are on the way, Nidotangana na dzichaka chaka. you will meet different kind of nations. Musi vavuchiloni obwa vukreste. When you are in this Christianity life, Vadotangana na zvitu zva dzichaka chaka. you will meet different things. Mudzimu avudza Ahaba ari. God said to Ahab, Kadzedzo chaka. in those nations, Usongomarana nadzo. do not intermarry with them. Vana vau vasongomaliwa ngadzo. Your children must not be married by those nations. Udotangana nadzo ndirani. You will meet those nations on the way.
u ḓo ṱangana na vhavhuḓi u nḓilani You will encounter the beautiful ones on the way. vha si vha lushaka lwa hao But they will not be from your own nation. vha si vha They Israele will not be the Israelites. vha songo rembuluwa They will not be God u worshippers. songo ḓiṱanganya navho Don't mix yourself with them. vha songo tenda zwithu zwavhuḓi zwi tshi vha kombodza Don't allow good things to blind you. zwa ita uri mudzimu ane vha khou mu shumela vha vhone a sa tshavha mudzimu So that it makes you to see the God that you serve as no longer God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mudzimu a dinalea. God was angry. U khou dinwa nga mini? What makes God angry? Or U what khou made him angry? diniwa nga vhukonani ha Ahaba na Jezebel. What made him angry was the relationship between Ahab and Jezebel. Ari ndi nga tsha kona u ḓivhonadza kha ulu lushaka. He said, I'm no longer going to reveal myself in this nation. Vha ḓivha uri mudzimu a ita mini? You know what God did? Mudzimu a hona ḽiṱaḓulu. God locked the heavens. Mudzimu a hona ḽiṱaḓulu. He locked the heavens. O kwatisiwa nga vhushaka ha Jezebel na Ahab. He was angry because of the friendship of Ahab and Jezebel. A vala mvula. Then he closed the rain. Hallelujah. Amen. A vala dziphaṱutshedzo. He locked all the blessings. Mudzimu a kwata. God was angry. Vhone ri shumela mudzimu wa jealousy hafha fhethu. We serve a jealous God A here. sa ṱoḓi u ṱanganyiwa He ni. don't want you to mix him with Arali other vha vhuya things. vha mu ṱanganya u ya khiela. If you mix him with something, he will lock. Vha ḓo rabelelwa vha dovha vha rabelelwa o khiela. You will be prayed for and be prayed for. Vha ḓo ita Whilst not zwine vha knowing khou that he ita locked. zwone o khiela. You will do whatever that you are doing, whereas you have locked. Mudzimu a ruma muprofita Eliya. He sent the prophet A Elijah. ri tshimbila u yo livhana na Ahaba. He said, go and face Ahab. Ahaba hapfi. Ahab is not listening. U mu vhudze uri ndi ḓo hona ḽiṱaḓulu for 3.5 years. Tell him that I will lock the heavens. Wa miṅwaha miraru na half. Yesu zwi ambapo kha vha ḓo vula Luke chapter 4 verse 25. Luke 4:25. Na Yesu zwi amba ezwo zwithu. Jesus also said that. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kha vha ḓi vhala vhafunzi. Luke 4:25. Yes. But I tell you truly, many windows were in Israel in the days of Elijah, when the heavens was shut up 3 years and 6 months, and there was a great famine throughout all the land. Vha khou zwi pfa. A vha ḓo i vhala nga Tshivenḓa. Nga Tshivenḓa vho mapupu. Aha. Tshilikadzi dzo ḓala. There were many widows, Tshilidzi tsha sa swikele tshilikadzi dzoṱhe. but the blessing didn't reach all the widows. Misi iyo During those times, tshilikadzi dzo vha dzinzhi. there were many widows. Zwishayi zwo vha zwi zwinzhi. There were many people who were poor, Fhedzi tshilidzi a tsho ngo swikela vhoṱhe. but the grace didn't reach everybody. Yesu u khou amba nga maanḓa a gomelelo na nḓala ya misi ya Ahaba. Jesus is talking about the power of the famine and drought during the time of Ahab. Mudzimu a kwatiswa nga vhushaka ha Ahaba na Jezebel. God was not happy about the relationship of Ahab and Jezebel. Yesu u khou ḓadzisa uri ḽiṱaḓulu ḽa valiwa. Jesus is also confirming
that the heavens was shut up. hasichava na mvula. There was no rain. Mudzimu ari And God said, Eliya, Elijah, chimbira uyovona Ahaba. go and see Ahab. Chimbira uyotangana na mtu ane wasapfane naye. Go and meet somebody that you don't like. Chimbira uyoamba na mtu ane akotodo ubulaya. Go and speak to somebody that wants to murder you. Ezo zitu zofara mvula. That is what is holding the rain. All right. Mvula ingasine Israeli. It will not rain in Israel. Toma uyovona Ahaba. First go and see Ahab. Usamba wewe note zofara mvula. Because you are not talking together, that is why the rain is hold. Hoba uchidoba unukara hapa petu. The place would have been wet. Roba richidoba rikolima hapa. We would be busy Roba richidoba planting. ronokana We hapa. would have harvested. Zingasiteye usatubona Ahaba. But it will not happen until you see Ahab. Vodakerekeni You have come to church. vosia Ahab. You left Ahab. Vodakerekeni You have come to church. avambi na Ahaba. You don't talk to Ahab. Hezo zitu zofara mvula ya That is mtawabo. what is holding the reign of your family. Boba bachidoba basche hapa. You wouldn't be here any longer. Baba chidoba bono bakule. You would be far by now. Vagomeleluni. But you are in drought. Vandalani. You are in famine. Takuwa Eliya Stand up, Elijah. uyotangana na Ahab. Go and meet Ahab. Ahaba wabo angaba mazwale wabo. Your Ahab may be your mother-in-law. Ahaba wabo angaba karadzi yabo. Your Ahab may be your brother. Vangaba vodapa vakodinwa nga Ahaba. You may be here because Ahab is bothering you. Vachituwa pariko varuma. When you leave this place, we are sending Uri you. zithu zvavo zvichimbire. So that it can be well with you. Azvitoti n'anga ni. It doesn't need a witch Azvitoti doctor. marume wavo It ni. doesn't need your Zvitoda uri uncle. vatoamba na Ahaba It needs pesi. you to speak with Vari Ahab ndi only. macheloni Ahaba. good morning, Ahab. Lokovera Ahaba. Good evening, Ahab. Mudzimu abvalera litaduro. Then God shut up the heavens. Alindera Eliya achiovona Ahaba. He waited for Elijah to go and see Ahab. Vatopfa musi vonotangana. You will hear when they've met. Musi vonotangana vorugisa mafungo. After they've met and Musi they've arranged everything. vachivorumerisana. When they were now Musi greeting one vachivorapera another. vote. When they were praying Utoti together. Ahaba tabanya ukitime. You will say, Ahab, Ngauri ndibona immediately mvura go. khulu Because I see a big itofara rain. ndirani. The hand is coming and it will catch you on the way. Run. It is after you have spoken to Ahab. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Karidoria meni rote. Hallelujah. Karidoria meni rote. Hallelujah. Karidoria meni rote. Hallelujah. Vakotoda muya wa mudzimu chichimbira na kereke ina. Do you want the Holy Spirit to move in this church? Vakotoda muya wa mudzimu chiministara hapa na. Do you want the Holy Spirit to minister here? Kava ibali bane na Ahaba. Go and face Ahab. Ashinandava uri apa ukwata It uguma doesn't ngapi. matter how angry Ahab is. Ashinandava ukotodo babulaya It doesn't matter that he wants to kill you. vamureshe. Go and greet him. Say good morning. Say good afternoon. Then you will open the heavens. Hallelujah. Amen. Karidoria meni rote. Amen.
Karidoriameni rote. Amen. Karidoriameni rote. Amen. Ativapi. I'm not hearing you. Come on, Church of God. Eliya uko lukisela ndira ya uyotangana na Ahab. Elijah was preparing himself to go and meet Ahab. Chitivi vakadumbura mapungo ai sauna Yakobo vakayotangana na. I don't know if you still remember the story of Jacob and Esau when they were about to meet. Mungwe otsela mungwe. After the one have stolen the birthright to the other, Vatsudzanya ndira ya uyotangana. then they prepared the way to meet one another, each other. Kavaidzudzanye iyo ndira. Prepare that way. Arali chitoda nesa mufunzi kavambudzi. If that way needs me as a pastor, tell me, Uri hurine mvura so that it can rain in your Uri family, vadole mapfura adzule. so that you can put on lotion, Uri vambare zviambaro so zvivafanele. that you can put on clothes and you Vatovya look fabulous. vatovutisa vati uri nani mboni ndodiyera You ngorali. even ask people, don't you Zvisavafaneri ngauri havambi Because your napa. clothes doesn't fit you, because you don't speak to Ahab. Hallelujah. Amen. Eliya ukotsudzanya ndira ya uyovona Ahaba. Elijah is preparing himself to go and meet Ahab. 1 King chapter 17. Zikosi zautoma ndima ya 17. And Elijah the Tishbite, who was of the inhabitants of Gilead, said unto Ahab, As the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall be no dew nor rain this year, according to my wage. And the word of the Lord came unto him, saying, Iphila mudzimu lada kamuprofita lari. The word of God came to the prophet and said, Iphila mudzimu the word of God, lada kamuprofita it came to the prophet. lari. It said, Get thee hence and turn thee eastwards and hide thyself by the brook of Cherith that is before the Jordan. Lari chimbira it says, go, takuwa get away, iwe muprofita you the prophet. ndiphila mdzimu. That was the word of the Lord. Ndikumbera uvaleliwa muna wa mdzimu hapo verse 2. Verse 2. Aha, iwe takuwa uve hapa. Get away. Gomerero nheli. Get away from this drought. Takuwa hapa. Get away from. Uve kagomerero. Get away from this drought. Uye mubvaduva. Go to the eastward. Lidosumbeza. I will show you Petune wateo ya a hone. place where you must go. Enefo. On that place, Musibamwe bakofanga ndala na dora. when other people are dying of drought and Shambolo famine, telina gomerero. when there is drought all over, Iphila mudzimu lava. the word of God came. La kwama muprofita wa It mdzimu. touched the prophet of La God. litakuwa. It says, go or rise up. Unandara papetu. There is famine in this place. Unagomerero papetu. There is drought in this place. Unapetu ne wadochima. There is a place where you are going to Unagomerero. live when there is drought. Hapa ni kwamba wambiwa ipitiri. It was the word. Wambiwa ipila mdzimu. The word was spoken, the word of the Lord. Hapa pale verse 4. Aha, huna mini hapa petuna. Huna gomerero. There is drought. Iwe muna wa mdzimu. But you, the servant of God, Takuwa. get away. Hene phone wakoya hon. Where you are going, Udowana mati. you will find water.
shango eli alina zwiḽiwa, This earth doesn't have food. alina maḓi, And there is no water. ipfi ḽa mudzimu ḽa ri The word of the Lord said, takuwa it says, rise, u bve gomeleloni get away from this u drought ye fhethu and go to a place une u ḓo wana maḓi na where zwiḽiwa. you will find water and food. Hava vhathu vhaṅwe vhoṱhe All these people, vha ḓo vha vha nḓalani, they will be in famine. vha ḓo vha vha ḓorani. They will be in drought. Iwe takuwa, But you rise up. wa hana u takuwa, If you refuse to get wa away, sa pfa ipfi ḽi tshi if you amba, don't listen to the wa word sa when it speaks, takuwa, and you don't hu rise ḓo up, ri nḓala, ha famine ri ḓora, and zwi drought, ḓo u it will lugisa. be your portion. Ipfa zwine nda amba, Listen to what I'm u saying zwi and ite, do it. u ḓo tshila Then you will live vhukati ha gomelelo in the midst of ḽeḽi drought. ḽi nga pangamba. The great Kha vha drought. pfe mudzimu, vha ite zwine mudzimu amba zwone. Be obedient to God. Vha khou mpfa hafha fhethu na? Are you listening to me? Vha khou dzula na vhathu vha re nḓalani, You are staying with people who are vha in khou dzula hunger. na vhathu vha re ḓorani. You are staying with the people who are thirsty. Mara ipfi ḽa mudzimu ḽi khou amba, But a vha the ḽi word pfi, of God is talking, a vha ḽi thetshelesi. and you are not listening. Ha pfi takuwa, They say, get up, u ye vhubvaḓuvha. go to the eastward. Henengei There u ḓo wana tshisima you will find the brook tshine wa ḓo nwa maḓi. that you will drink water Ane musi from. wa nwa, The brook that when you a u drink tsha that ḓo dovha wa water, pfa ḓora. you will never feel thirsty again. Zwiḽiwa, The food, ndi ḓo ruma mahunguvhu, I will send the ravens. a u ḓisela. They will bring food to you. Kha ri pfha uri uyu munna o itisa hani. Verse 5, Vho Maphupha. Eliya a ita zwoṱhe zwe muṋe washu Aha. a muvhudza. Zwino vha khou mpfa zwavhuḓi, kha vha ḓo dzinginyisa muthu ane a vha tsini Now, navho. are you Na mu- listening to this? Mulovha vho na mulindelo gai? Kha vha mu dzinginyise nga maanḓa. Shake your neighbor. Akabathetshelese bafunzi, shake your neighbor. Kha vha dzinginyise avho muthu. Shake your neighbor. Ene vho dzula sogani toch. You are staying in the desert. A What zwi a khou pity. tshimbila toch. Nothing is well. Ene mudzimu u khou amba. And God is speaking. Zwithu zwavho a zwi khou tshimbila. Your things are not going well. Zwithu zwavho a zwi khou tshimbila. Your things are not going Zwithu well. zwavho a zwi khou ṱangana. Your things are not adding Vha up. sogani. You are in the desert. Ipfi ḽa mudzimu ḽi ri a vha yele The vhubvaḓuvha. word of God says, go to the eastward. Ene vhone vho ḓi awelela hafha fhethu. But you are resting. Mudzimu a tshi khou ri kha vha ye vhubvaḓuvha. When God is saying, go to the eastward, Vhone titi. when now you are sleeping, Vha khou zwi vhona ḽa mafhungo e ra amba uri Sathani u ya ita uri vhone vha sa pfe fhungo ḽine ḽa tea u vha tshidza. now do you see what we were talking about when we said the devil can make sure that you don't listen to the word that will give you life? U ḓo ita uri vha kumedze. He will make sure that you slumber. U ḓo ita uri makhelwani wavho a ite a tshi amba navho zwi sa yelani na zwa ipfi ḽa He mudzimu. will make sure that your neighbor disturbs you. U ḓo ita uri vha vule founu vha lavhelese milaedza. He will make sure that you open your phone and start to looking at Uri your vhaṅwe vha tshi messages. pfi vha ye vhubvaḓuvha vhone vha kovhele So that when nalo. God is saying to the others, go to the eastward, you will go to the west. That's why na ṱhoho dzavho dzi tshi ḓo sedza ngei. That's why even your head will be facing that side. Hallelujah. Amen. Eliya a ita zwoṱhe. Elijah did everything. Hu na maanḓa kha u ita zwoṱhe. There is power in doing all. Hu na maanḓa kha u ita zwoṱhe zwine mudinda wa mudzimu a ri vha ite. There is power in doing everything that the servant of God tells you to do. Muapostola ndo vhona vhafumakadzi vha mamisaho vhana. I saw the women who are breastfeeding. Vha tshi khou hwala zwidina vhana vha muṱanani. They were busy carrying bricks while the babies were on their back. Vha ḓo amba ḽiṅwe ḓuvha vha ri They will say one day,
hava vana vo bebiwa nga ula ṅwaha we ra fhaṱa kereke ya These TWCC. children were born during that year when we were building the church at Heḽi TWCC. vhatsi ḽa hoyu ṅwana ḽine vha khou ḽi vhona ndi tshi dina This scar of the child that you are ri seeing khou fhaṱa is the brick ikereke. that fell on the child when we were busy building the church. nda vhona muṅwe mufunzi muapostola ri sa kereki naye a tshi dzhena nga goloi yawe a ri ndi khwine ndi thome ndi wale load dza 7 I ndi ḓo kona u ya hune nda khou ya I hone. saw another pastor who is not a member of this church who said, let me go there and carry 7 load, then I will go to wherever I'm going. hu na vhathu vha sa ḓivhi maanḓa a u fhaṱela mudzimu kereke. There are some people who don't know the power of building the church of God. Vhone u fhaṱa kereke ya mudzimu a zwi itiwi ṅwaha muṅwe na muṅwe, a zwi itiwi ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe, zwi tou vha na season. To build the church of God doesn't happen every day, every month, every year. There's only season. Utoba na chikati. And this is our season to Zvino build hezvi ndi the chikati church chashu of God. cha ufata kereke ya Mudzimu. Hei season i nga tsha ḓo dovha ya This vhuya. season will never come back again. Arali vha temela vho temelela tshoṱhe vha ḓo dzula vho temela. Ava vhathu a vha mpfi arali vha tshi vha fha zwine vha vha nazwo zwine vha nga fhaṱa nnḓu ya mudzimu ngazwo zwino If you vha ḓo ask- dzula vho tshivhafha vha ḓo dzula vha wa vhutshivha vhafa vha wa vhutshivha vha sina tshithu ngauri this is our opportunity. If you are sparing whatever that you must have to build the word of God, you will remain stingy. kha vha ḓo vhudza muthu ane a vha tsini uri ndi opportunity yavho hei. Say, neighbor, this is chikati chavo. tsha vha fhira vha nga tsha wana tshiṅwe. If this opportunity passes, you will never find another opportunity. kha vha ḓidzhenise kha vhaṅwe. Be part of others. mudinda wa mudzimu u ralo. That is what the servant of God is arali saying. mudzinda wa mudzimu o amba ri a ita. If the servant of God says we just have to do, a vha ri ndi dovholole mafhungo. let me repeat this. kereke i fhaṱiwa nga dzi season. The church is built only in seasons. TWCC ni na mashudu. TWCC, you are blessed. no wana tshithu tshine tshi nga ni bvisa vhusiwanani. You have found something that can take you out of poverty. vhaṅwe vha khou tshilila vha tshi fhira nga bada. Other people are crying for that which can take you out of poverty, Vha tshi vhona passing by the road. vha tshi vhona matsimbi aḽa o imela nṱha vha ri na nṋe ri a dzhena. When they see those still raised up, they say, let's also go in vha ri there. vhathu vha kereke a vha ḓivhi tshilidzi tsha u They said fhaṱa. the people of this church don't know the grace of nṋe ri building. a dzhena ra dzhia mashudu. Let's go in and take the blessings. ndo vhona muṅwe mufumakadzi wa goloi yavhuḓi I saw a certain woman who drives a nice car. a dzhena ngayo ya hwala zwidina i yavhuḓi nga u ralo. Then she came in with that car and transport the bricks through uri that car. arali tshi nga khuvhuliwa So that if maybe there is a scar on the car ya vha or na scratch, tshikeretshe. if there is a scratch on the hetsho car, tshikeretshe vho dokotela ndi nga si tshipendise ni. that scratch, I will not paint it. ndi ḓo ri hetshi tshikeretshe I will leave the scratch and tsho say, this is iteaho scratch. goloini yanga That has happened in my car. tshi nkhumbudza It ṅwaha reminds me of the year wenda hwala zwidina that I was transporting the bricks tsha u of fhaṱa kereke ya building the TWCC. church of TWCC. ichi tshipiḓa tshi a vha fhira na. Do you want this part to pass over you? vha nga vha vha sina tshelede Maybe you don't have money, mara vha na tshifhinga. but you have got time. ko vha shela muya wa u fhaṱa u khou dzhena. I'm pouring in the spirit of building. u khou vha dzhena afho na. Is it getting in there? u nga vha dzhena vha ita nga u ralo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. tshimbile vhubvaḓuvha. Go to the eastward. phatshedzo dza u dzolala vhubvaḓuvha. Your blessings are at the eastward.
kale ri khou tambula man It is long that we have been ndi kale ri suffering. khou kakarika man It has been long that we have been trying. modimo o re file monyetla God has given us this wa re opportunity re emelele so that we can stand up. You are preaching. modimo o re file monyetla God has given us the opportunity o re re bereke so that we can work. modimo o mphile monyetla God has given me an o re opportunity ke khumane promotion so that I can get promotion. promotion ya ka kerekeng My ela promotion is in that church. mmereko wa ka o kerekeng ela My job is in that church. tšwelopele ya ka e kerekeng My ela prosperity is in that church. thank god ka monyetla o I thank God for this opportunity. hey matsubano re phalelwa na o etela man These days we can't even sleep. re shabana mešomone We run away from our employment. ra dafa Then we come here. ra koso ima ra lebelesa We just stand there and look and ra watch. bona mohau wa And we modimo see the grace of God. haleluya Amen. tshimbila vhubvaḓuvha Go to the eastward. u ḓo wana maḓi You will find water na zwa u ḽa and food. zwi wanala vhubvaḓuvha It is there at the eastward. u ya nga ye ipfi ḽa mudzimu ḽa amba According to what the vha word ḓo of dzula God has henefho vha directed. dzula hone You will stay wherever you vha are. ita phambana nadzo vha ya And then you vhukovhela go to the wrong vha ḓo side. fa nga nḓala You will die vha ḓo of fa nga hunger. vhulwadze You will die of diseases. twcc TWCC. phathutshedzo dzashu dzi Our vhubvaḓuvha blessings are on the eastward. haleluya Amen. ndi khou takadzwa ngayo mafhungo vhafunzi What makes me happy is this, Pastor. so he went and did according to the word of the Lord. Aya aita uyanga hei fila mudzimu lamba ngao. kha vha dovhe vha nthetshelese afho Now listen to me again. ndo vha vhudza vhege yo fhelaho ndari I told you last week and said, muḓinḓa wa mudzimu u amba o hevedziwa when the servant of God he speaks to me to you, it's because God has whispered something into it. arali vha sa tshi ita And if you don't do that, vho humpa phathutshedzo dzavho you will miss your blessings. muḓinḓa wa mudzimu u dovha a topola vhathu afha kerekeni The servant of God also chose some people in the church uri vha ri ḓisele mafhungo e a hevedziwa so khae that they can bring us to those words that are whispered to him. ri songo nyadza vho rumiwaho Let's not despise the messengers. kha ri dzhie milaedza i bvaho kha vho rumiwaho Let's take all the messages from the messengers. yesero o vha o rumiwa kha mushe Jethro was sent to Moses, mushe a sa and nyadze Moses didn't a despise dzhia Jethro. zwi bvaho kha He yetero took what was coming from ri na vho Jethro. yetero We have kerekeni got hei Jethros in this church. vho musitha ndi vhaṅwe vha hone Dogotera is one of them. vharangaphanḓa vha thumamina vho sirungwa ndi vhaṅwe vha vho yetero Leaders of Tumamina are some of the Jethros in the church. kha vha dzhie zwiambiwaho Now receive whatever that they are vha telling ḓo you, vhona ḓembe ḽa mudzimu and muṱani you will wavho see the miracle of God in zwithu your house. zwavho zwo tou fariwa nga u fhaṱiwa Your kereke things fhedzi are held up by just the building of the church. vhaṅwe vhafunzi vha ri vha vho ya nzhelele lufuni vha tshi swika vha pfa hei ro pfa uri ni khou fhaṱa ḽiṅwe ḽigereke A certain pastor said, we went to the funeral at Jared, and they said, hey, we heard that you are building a big church. a vha khou tou amba nga big church ni They are not just talking about kereke khulwane. they are talking about big blessings Vha khou amba nga dziphaṱhutshedzo khulwane. vha khou amba uri a twcc hetshi tshikhala ndi tshavho iwe They are saying, TWCC, this is your opportunity. arali rine tsha ḓa kha rine ri ḓo tshi fara nga zwanḓa zwivhili It ever comes to us, we will hold it by our two hands. muapostola hoyo mufunzi o ri u khou vhuya na matshelo u hwala dziṅwe load The apostle, that pastor said, is also coming tomorrow to carry other loaves. a ri kereki naye ni He's not a member of o this church. vhona phathutshedzo a khou fhira nga He phanḓa. saw the blessings whilst he was passing on the road. hu na malwadze maṅwe o vha o lindela u fhaṱiwa There are some kereke diseases that were just waiting for the building of the church. kereke i tshi tou fhaṱiwa i tshi fhela vho naye vhulwadze haya When the church is built, the disease will be also gone. vhaṅwe ni khou aplaya mishumo afha ni khou dzhiwa Some of you are applying for jobs and you are not being called. ni ḓo dzhiwa kereke i khou fhela
You will get your jobs after the church is built. Amen. Kereke ya Mudzimu. Amen. Abadove bazinginyise makhelwane wabo. Again, shake your neighbor. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So he went and did according to the word of the Lord. For he went and dwelt by the brook of Cherith, that is before the Jordan. And the ravens, He was told, hold your little finger. He was told the word, or the word was spoken. He was obedient. Then he got blessings. He was told to go to the east. Then he rose up and went to the east. When he was on the east side, then the ravens appeared. You are looking for the ravens while sitting on the west. When you are asking, look at your position. Where is your position when you are asking? Are you in right standing with God? When he went to the east, he saw something fly. How were the ravens holding food? Can you imagine? How were the ravens holding bread? She's saying the ravens were holding food by their mouth. They are big, but they were not eating. Hallelujah. When you are holding the things of God, but not eating. What a revelation. Hallelujah. Amen. Holding the things of God. Flying, going to deliver. Then you get hungry. Because it is far where you are going. But you don't eat what you are going to deliver on the way. We are finishing the food that we are supposed to deliver somewhere on the way. Fly to the church, holding the things to build the church or the material. Don't allow yourself to meet something that will cause you to devour what you are supposed to deliver there. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Raise up your right hand. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Go to the Spirit. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Go into the Spirit. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. As you are holding that, that which you are going to build the church of God with, there won't be any disease or sickness in your family that will devour the money that you are supposed to build with. There won't be famine in your house that will cause you to devour the money that you are supposed to build with. There won't be deaths in your family that will make you to devour the money that you are supposed to build the with. Lord Almighty. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Verse 6.
mahunguvu amudisela vurotho na nama nga macheloni na nga matekwana anwa madene po mulambo. Swikotelo izwi mahunguvu o zwi farisa hani ngauri How were the ravens holding the dishes? It's a mystery. Now listen. Aritumika for dedi. Irmin. Madi udonwa henepo mulamboni nahone ndozula ndo ruma mahunguvu uri zoba zodzula zozuzanya. Madi udonwa henepo TWCC. Yes. You will drink water there at TWCC. Madi udonwa kerekeni yene. Yeah. You will drink water in that church. Ndozula ndodzuzanya. And I have already commanded. God has already made a provision for you. That wherever you are, when you are doing the work of God, so that you don't lack. Verse 6 mapupa nisongofunza ndikofunza. Mahunguvu amudisela vurotho na nama nga macheloni na nga matekwana anwa madene po mulamboni. Nga macheloni na nga matekwana, in the morning and in the evening, ndi vurotho na nama. It is bread and meat. Madi utowana gerekeni yeneyo. You will find water in that church. Ah, Jesus. Yo. I don't know where was Ahab when the ravens were passing. When the ravens were flying, holding, passing other houses. Ah. Okay. Matina vamwe vatu vabuya vajenwa nga moya wa usilinga. That is why other people now become witches. Nga ubona mahunguvu akofira. By seeing the ravens flying, passing over their house. Vako totorimi nivo mabuto. I want to know, what are these ravens? Actually, what are these ravens that we're talking about? What is the revelation saying about the ravens? Because the ravens eat meat, but they are holding meat. Then the revelation is that those ravens and the angels and the barumwa don't eat meat. They eat manna. They eat manna. It means that my enemy, though it may see the raven coming, it may be seeing the meat. It is invisible to him. My blessing will be invisible to my enemy. That is why the Bible says he gives me food in the presence of my enemies. Yes. Chinwero changa. Oh, in my cup it runs over in the presence of my enemies. In the presence of my heir. Praise the Lord, somebody. Hallelujah. Yes. Get into your house, because that bakery is not coming to your house. They are not coming to deliver at your house. They are taking it somewhere. Yeah. Yeah.
varumwa kha va fare va hwale nama va hwale na vhurotho Let the angels carry va songo meat and fhira bread. muta wavo matsheloni a ḓuvha ḽa Let them not namusi pass your kha vha house this morning. dilivare henefho hune vhone vha dzula Let hone them deliver where you are staying. varumwa va ḽiṱaḓulu vho hwala The dziphaṱutshedzo angels of heavens are carrying blessings. They are flying on the air. va nga si fhire hune vhone vha dzula They hone will not pass where you're staying. va nga si fhire hune vhone vha dzula hone They will not pass where you're staying. verse 7 nga vhuya mulambo wa xa nge mvula yava i si tshana shangoni iḽo ipfi ḽa muṋe washu okay danki vhafunzi zwi tshi ya phanḓa mulambo wa xa As it goes on, then the river got dry. Got huna dry. tshifhinga tshine zwithu zwa vhutshilo havho zwi nga xa There will be times when things of your life will get dry. va vona u nga ri mudzimu haho And you will think as if God is not there. mathina mudzimu u hone Not knowing that God is there. zwiṅwe zwa vhutshilo havho zwi nga vha zwo xa Maybe some things are dried up in your life. mbingano yavo i nga vha yo xa Maybe your marriage is dried up. relationship yavo na mashaka i nga vha yo xa Maybe your relationship with your relatives are dried va is dried songo up. ḓivhulaya va songo dzhia ḽiṅwe Don't ḽiga kill yourself. Don't commit suicide. hu na ipfi ḽine ḽa khou ḓa There is a word that is coming. ngauri ipfi ḽo vha ḽi hone Because the word was there. u rangani In the beginning. zwoṱhe zwo vha hone nga And ipfi everything was created na through the maḓi o word. vha hone nga And the ipfi water was created by the naho word. maḓi a xa Even though the vhafunzi water arali went ipfi ḽi dry, hone if the word is there, maḓi a ḓo dovha a vha hone the water will be there again. You are preaching. veiwe ni litshe u rera mulaedza wanga Stop preaching. Please. kha ri ḓo vhandela vhafunzi vhanga zwanḓa ngavho Hallelujah. a zwi na ndavha uri mulambo kana tshisima tshe vha tshi themba tsho xa u bva lini It doesn't matter whether the brook has already dried up, the one that you trust in. ho lindelwa ipfi We're just waiting for the word. thaidzo ndi ya uri ipfi ḽi tshi vho ḓa a vha tsha ḽi pfa The problem is that when the word comes, you don't hear the word. vha tshi khou itiswa nga gomelelo Because of the drought that you are in. vha songo thetshelesa kana vha sedza gomelelo Don't look or listen to the drought. kha vha lindele ipfi ḽi ḓaho Wait for the word that is coming. uri ḽi ḓo ri mini nga gomelelo ḽi And listen to what the word will say about the drought.
There is a word that is coming. Bomme basongo paka huna ipili Mama, dao. don't go. There is a word that is coming. Basongo ngara mushumoni hoyo huna ipili Hey, dao. don't be discouraged. There is a word that is Basongo coming. tsingisiwa ndebe dza muya nga thaidzo ine baba khayo huna ipili Let not dao. the problem make you deaf. There is a word that is coming. Thank you, Jesus. Zaitea chisima chaha. It happened that the brook got dry. And the word of the Lord came unto him. Zvino ifila mudzimu ladakaye. Yes. Musi chisima choha. When the brook was dry, The word came to him. ifila dakaye. Church of God, you are not hearing this. Musi chisima choha. When the brook was dried up, Kabalindele ipili dao nga mura wa ukha chisima. wait for the word that is coming after the dried up of the brook. We serve the wonder working God. Rishumera mudzimu aita umadeni. Jehovah Jireh, the Lord our provider. Hey. He The is God the of- balm of Gilead. Ndichidoro cha Gilead kana mshonga vo Gilead. Vakopaka usatu dai pila uri vapake. You are going, but the word is not yet there that tells you to go away. Vakongara ipila uri vangali aliatuta. You are discouraged, but the word is not yet there that is telling you to be discouraged. Chisima chaha. The brook got dry. And Elijah waited for the word from the Lord. Elia alindela ifilivo mudzimu. I come on. Sometimes musinia, it is because Ndingauri, rine rivononga mudzimu usedza zvitunga mato asho. rivona ungari mudimu ulivela dino We kama think thari. that God does things the way we think. Rihumbula uri mudzimu ita situnga ndela ine rahumbula Remember nga. that God's thoughts are not our thoughts. Mihumbulo ya The mudzimu asi way God mihumbulo yake. does things is not how we do things. Mudzimu haiti zvitunga ndela ine Whether it is razvita. raining or not. Ingava ikounaka Remember what happens in the desert. Kava humbule uri God kuita brought miniteme. water out of the rock. Mudzimu He vatisa brought madhi achibva manna komboni. from nowhere. Vatisa mana vatu vasadhivuri abva gai. Continue, senior pastor. Vodzula gomereroni lenelo. As you are seated in that drought, Vodzula ndarani yeneyo. as you are seated in that The famine, word is coming. filiko uda. And Musinia, the Bible says he speaks in parables. Ifila mudzimu liri uambanga zvifanyiso. You might miss his word. Sometimes vangaita zvingaita yavamisa ifilawe. You were speaking last week about a parable. Vava kuambanga zvifanyiso. Like this church Uri kereke hei. is a parable Ndindi chifanyiso. to us. Karine. As we commit ourselves in building, Zvino musiri chidhinekezera we kaufata. are also Rikoita hapo. hearing the word of God. Rikofa ifila mudzimu. And as we build, Musiri chifata. the angels are coming. Varumwa The vakouda. angels are coming. Varumwa The vakouda. Bible says, Bibili iri. he leadeth me to the path of righteousness. Unyisa ndirani yorukaho. Achitela For the sake. zina Then for the sake of his name. lawe. Ukoitela udawapha kuchitela zina He lawe. will bless you for the sake of his name. Ukozitela zina He's lawe. doing it for the sake But of his he name. speaks Mara uyamba. in parables. Uambanga zvifanyiso. Kereke ya mzimu. Somebody shout hallelujah. Vari mwabona. When the
brook is dried up. kani vone va tshila kha shango line nne ti tshili khalo Are you not living in this earth that I'm living at? nne ndi khou tshila kha shango line zwisima zwi ita zwi tshi kha I'm living at this world where sometimes the brooks are getting dry. ndi khou tshila kha shango line zwithu zwi ita zwi tshi konḓa nda nga thi mufunzi I'm living on this earth where sometimes things are difficult as if I'm not a pastor. Yeah, you're preaching. ndi tshila kha shango line nda rabela nda pfa ungari thi khou rabela I'm living in this world where sometimes I pray and I feel as if I'm not praying. ndi khou humbula madekwe ndi tshi khou rabela ndi tshi ri musi ḓuvha ḽi tshi bva I remember when I was praying last night, I said, when it dawned, musi ḽi tshi bva when it dawned, ḽi khou bva na zwithu zwanga it is dawning with my things. mudzimu ḽa nna musi ḽi tshi bva God, when it dawns today, ḽi khou bva na zwavhuḓi zwanga it is dawning with my good things. musi ḽa nna musi ḽi tshi kovhela When it sets ḽi khou today, kovhela na zwoṱhe zwi si zwavhuḓi it zwanga is setting with everything bad that is in my life. Thank you, Jesus. kani vhone vha khou tshila kha shango ḽifhio In which world are you living? zwithu zwi a fhela Sometimes things get finished. vha rabela vha tshi ya vha tshi ṱolela vha wana zwo khou ralo You pray and you go there and peep, but you find out things are remaining the same. vha rabela vha wana zwi worse You prayed and you find out that things are getting worse. mara ḽi tshi tsha But when it dawned, ḽi ḓo tsha na zwanga zwavhuḓi it will dawn with my good things. ḽi tshi kovhela And when it sets, ḽi ḓo kovhela na zwi si zwavhuḓi zwanga it will zwoṱhe set with all my bad things. Mm, ḽi khou bva TWCC it is dawning at CWCC. hune ḽa yo kovhela hone When it sets, zwoṱhe everything zwi si zwavhuḓi that is bad zwi ḓo kovhela nalo will set with it. Yes, Jesus. Ri ngwabona Let's all stand up on our feet. Oh yes, Lord. Bendera.
The TWCC train is about to pull. Train ya TWCC i ḓo takuwa hu si kale. Don't be left behind. Vha songo sala. Join us Kha vha ri joine in the building of the house of the Lord. kha u fhaṱa nnḓu ya Mudzimu. We don't want to leave you behind. A ri ṱoḓi u vha sia murahu. Join us. Kha vha ri joine. We are pleading with you. Ri khou vha humbela. Hey. Una phathutshedzo kha tshidimela etshi. There are blessings in this train. Khou vhona vhanna na vhafumakadzi vho ḓi dzhenisaho khatsho. I see men and women who are part or who Vho are in vhofha this train. khundu dzavho nga mabanda. Yes, they are girding their waist with belts. Vha ri zwavho kha zwiime hu tshimbile zwa They said, Mudzimu. let's leave our things and let the things of God go first. Khou tama u vha ṱuṱuwedza nga haya I maipfi. want to encourage you with these ways. Ahuna mabiko a sina malamba. Whenever you search, you will get blessings, reward. Tshiṅwe tsha zwisima zwa vhutshilo havho zwi nga vha zwo xa. One maybe of the brooks of your life may be dried up. Hu na ipfi ḽi ḓaho masiari a ḓuvha ḽa There ṋamusi. is a word that is coming this afternoon. Yes. Jesus. Muapostola vha khou ḓa na ipfi. The apostle is coming with the word.